tukiwa tumekuja kuanzisha hii shed mpya ambaye imefanywa hapa na Kenya Railways wakiungana pamoja na KRA, na pia siwezi nisahau NMS ambao wametusaidia huku kuweka lami na mambo yale mengine ambayo tuyaona hapa. Na hii shughuli tulianzisha kwa sababu ya kusaidia wananchi na wafanyabiashara wetu wadogo. Vile imesemwa hapa, tulikutana na tukaongea na tukasema ya kwamba hatutaki tuwe na vita kila siku ambaye inakuwa politicized for nothing, vita ambaye haina mbele ama haina nyuma. Tutafute njia ambao Wakenya wataweza kufanya biashara zao kwa njia rahisi bila kusumbuliwa. Hii ni mwanzo wa hiyo safari ya kuhakikisha ya kwamba wafanyabiashara wetu, wawe wafanyabiashara wakubwa, wadogo, wote watakuwa sawa chini ya macho ya serikali na watahudumiwa sawa na watasaidiwa kisawa, na ndio biashara zao ziweze kuendelea na waweze kutusaidia kwa kutafutia vijana wetu ambao hawana kazi makazi. Au ni namna gani wenzangu? Hakuna tena wafanyabiashara wadogo watakuwa na msongamano ya kwenda port kuambiwa watafute clearing agent, sijui ambaye amelete container, wamlipe, apotee na pesa zao. Sasa container ambaye ni consolidated itakuwa inakuja mpaka hapa. KRA inaletwa hapa na Kenya Railways. KRA wanaifungua hiyo container hapa. Mizigo inatolewa, inawekwa kwa shed, kila mtu na mizigo yake. We ukuje ulipe kodi yako, uchukue mizigo yako, uendelee na biashara yako. Si namna hiyo? Si hiyo ndio tulikuwa tumekubaliana? Hiyo mambo mlikuwa mnalipishwa sijui elfu moja sijui container deposit, hiyo sasa hakuna tena, kwa sababu hakuna container wewe unakuja kubeba. Container sasa ni ya Kenya Railway, wewe ni kulipia mizigo yako ushuru ule ambao unatakikana, uende na mizigo yako, ufanye biashara yako na ulete tena. Hivyo ndivyo sisi tulikuwa tunataka na hivyo ndivyo tumetenda. Na tumesema hata hii go down kama haitoshi, tumekubaliana tutafungua zingine hapa ndio tuwe na go down za kutosha wafanyabiashara wetu wote. Na pia tukiendelea na shughuli yetu ile tuko naye ya kuendelea kurekebisha reli yetu kutoka hapa kwenda mpaka Nyanyuki, kutoka hapa kwenda mpaka Nakuru, kwenda mpaka Kisumu, kwenda mpaka Malaba. Sio lazima tutakuwa na sheds kama hii. Wewe ni mfanyabiashara Nakuru, hakuna kusema ati unatembea mpaka Nairobi. Reli itakuletea mizigo yako Nakuru, ubebee hapo, uendelee na biashara yako hapo. Tunaelewana wenzangu? Si hiyo ndio kurahisisha biashara? Na kwangu na kwa wenzangu ambao tuko ndani ya serikali, jukumu letu ni kusikiza wananchi wetu na kutatua shida zao, sio kuwaongezea shida. Hiyo ndio jukumu yetu. As government, we are supposed to be facilitators to enable our people to carry out their businesses and their day-to-day life and make their life easier, not to complicate their lives. Because this was not a big issue to do. It took us a very short time and we have done it. It is just a question of somebody taking up a problem and finding a solution to the problem instead of saying fanya hivi ndio mtu apate njia yake ya kupata pesa zake ndogo ndogo hapo. We must reform the way we give and provide services to all our people. And I encourage all of us in government, all of us in leadership, let us take this opportunity to ensure that when we talk about ease of doing business in our country, we are not just talking about the ease of doing business by big businessmen and women. We are also talking about the ease of doing business by our small traders. They are our biggest employers, and we need to ensure that they are treated fairly and they are facilitated just like all the others are.
Jambo sana. Habari yenu? Oh, wonderful. While this extension is being constructed, high-capacity buses will be stationed for the time being at Embakasi Village Station to provide direct transportation services to and from the Jomo Kenyatta International Airport. By investing in an integrated transport network in our cities and growing urban areas, we are not only giving citizens affordable and accessible pathways to conduct their business and social activities, but we are also creating additional pathways for employment and economic development. Indeed, international experience shows that investment in transit can yield 50,731 jobs per 100 billion invested and offer a 4-to-1 economic return. The investment undertaken so far in upgrading the commuter rail stations within the Nairobi metropolitan region, investments in access roads, including the non-motorized transport facilities, and creating integrated and modern ticketing systems that accommodates off-site booking purchases has cost us a total of 6.6 billion shillings. We are comforted by the fact that these investments have already yielded great fruits. During the construction of these 10 commuter rail stations, we have engaged an average of 50 workers per day, culminating in over 180,000 direct jobs created and over 700,000 indirect jobs. Furthermore, the maintenance and upkeep of these stations was and will continue to be undertaken by the Kazi Mtaani youth, who are able to contribute to the public good while at the same time gaining daily wages for works undertaken. In addition, with the completion of these projects, we should see the renewal of townships that had endured decades of reduced economic activity. As we unveil commuter services to these stations, we are creating additional revenues for future commercialization and much-needed local economic recovery in areas whose vast potential still remains untapped. So, ladies and gentlemen, today marks a new dawn for transportation in our metropolitan area. The enhancements that we are launching today are not abstract. They will have very tangible, real-life benefits for our citizens living in Nairobi and its environs, and also for the rest of Kenya. Dreams will be empowered, businesses will be revived and prosper, travel, connectivity, and enterprise will all be made easier, and unique concerns of persons living with disabilities will be better addressed. In concluding my remarks, I want to thank each and every agency that delivered these momentous improvements to life in the metropolitan area, as well as the private sector players and our development partners for their support. Through the vision, hard work, and commitment of all, Nairobi and the rest of Kenya will derive immense benefits. Through these and other efforts towards the regeneration of life in our beautiful capital city, I believe will be much improved for all her residents, and Nairobi's status as the gateway and hub for East and Central Africa will be fortified. We have reason to be proud of Nairobi, the green city in the sun, for its leading the way in Africa in creating a modern, vibrant city where public transport and business enterprise solutions are delivered at superb value for money and in line and in an environmentally conscious manner that improves the living experience of all our residents of Nairobi, as well as those of our visitors.